lomuhle kakhulu ukuthi bazalwane bayacommit, bazalwane bayathayida, bazalwane bayanikela, bazalwane bayatifaka ngetindlela letinene. Ngithi mhlawumbe ngingakashumayela ngikubonge lokhu bazalwane futhi ngikhuthade ukuthi chubekani ngekwenta umsebenzi waNkulunkulu nekubambisa uNkulunkulu. I'm proud of this church. Thank you for believing kule vision lesinayo silibandla laseZakhele kanye neboard. Ngifuna kubonga kakhulu nalabathathe tinyathelo, bathatha i-initiative kwasuka ngalanga kubo ukuthi kube netinto lebafuna kudenda. Niyeva bazalwane. Ngitsite ngiyafika nyalo bekune COVID. Ngaze ngithi ngiyafika lapha ekitchen, sinelikhishi lapha. Ngiko nje thina nasishadisa sivele sishadise khona. Sinelikhishi lapha, ngitsite ngiyafika lapha ekitchen ngakhanza sekufakwe ama-tiles. Le umndeni wakamngomezulu. Ngiyathi labantu laba lengibonga ngiyathi abathanzi kuviwa, abathanzi kushiwo. Nami ngiyakuhlonipha lokho ukuthi bangincengile mina manje emoya bakancenge. So nangifika lapha ekitchen ngikhanza laba bakamngomezulu. I mean as a couple bafake nje lama-tiles, ikhishi lethu lithayilishiwe nyalo. Bavele nje bafaka lama-tiles. Seke-ke bekangincenga naba bakaKhumalo, but-ke angathi abakamncenga ingani uNkulunkulu. Bayangishayela bakaKhumalo, bahambe bayothenga nathi tikopokopo bazalwane natinto nathi. Loku uyakuvula ufake isanitizer lakhatsi. Bantu-ke baya-allerja kuletinye tinhlobo tema-sanitizer. Laba bakaKhumalo basithengele le sanitizer. Ilapha ngemuva. Banikele lokhu kithi nje sonke sikhona, ngiyathemba ukuthi kutawusenela. Nawufuna lokuncanyana kunaloko, mana ngibantu how many meals lo. Le nshisekelo ithi le COVID solikhona. Umuntu lote lokwelibhodlela lokungaka, lokhu ngilolo kufakwa la sikhwameni. Lote lelibhodlela lelingaka le sanitizer ungalithola namuhla. Nangabe ude isanitizer le special, utawucela bakwethele la ngephandle. Bese sekuhlala kuhandbag noma kuhlale emotini, labanye bethu bashayela thina labadvuna. Kuyahlala nasekhikhini. Ngiyabona. Engabe ithemba le sanitizer letinye tito bafaka tinsipho bazalwane. So ubohlala uneyakho nje isanitizer. So sibonga kakhulu kubakaKhumalo bathengile naleti group lapha ngemuva. Lokho ukuthi if awusebenzisa certain noma special sanitizer ikhona le yabo lena percentage le kahle alcohol. Uyagcwalisa lelibhodlela ufake ekhikhini noma ufaka kuhandbag noma ubeke emotini. Laba bakaKhumalo bathi asihlale sihlobile noma ngabe ngikuphi la siyakhona. So-ke nango-ke lama bhodlela bazalwane. But if une sanitizer yakho lekhona nje le special ekhaya, just come and grab the bottle. If you don't have lobungaka, uhambe uyowaitha le mhlawumbe lonayo ekhaya. Le sikushoko silibandla. Bona banikelela abandleni thina sesiyakhuluma bese ngizakhele. Sithi make sure we are clean, we are sanitizer everywhere. Ngoba kuletinye tindzawo letimbombi tibakhashana tekugeza tandla. Amen. Siyabonga bebathandekayo. So vele ukhuthatile babedlamini. Siyakhuthata lokuthatha lawo ma-initiative.
phika nje ukuthi yathi izakhele nako lefuna ukwenda bese nawe uyagijima uyakubamba la ungabamba ngakhona. Niva bazalwane, uNkulunkulu utanibusisa abachubeke labantu labatawuvele nje bathathe iproject ithile bayinde umthwalo wabo. uNkulunkulu utawubabusisa kakhulu. Siyafuna nokuthula, niyabona na ema-developments lendekako bathandekayo. Kufakwa tivalo nalamafastelo sekashintshile. Bayabuya lamajata awucedzisa, ngiyathemba nanibuya next week kutawube sekufakiwe ngala. Kuyachubeka lokwakha njengoba sho babedlameni ukuthi asinikeleni. Ngumnikelo letivalo nalamafastelo bazalwane loqhamuka emakhosini through Make Ngangaza. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kuto tonke letintfo leti siyambonga uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi noma ngekho lapha bazalwane, mthandazeleni yena nemakhosi elivela kaNgwane. Naye ungumake njengabo bonke bomake, niyeva bazalwane. Unebantfwana naye, une-stress njengabo bonke. So-ke siyabonga kuye waNkosi ukuthi athi letimvula titsina tina bazalwane bangakushwa ngemakhata la. Bakhona kukhonda kuvaleke. Ngento kanje kube siyagcina lokuthutha titulo namuhla sesitawuhlala la. Netinkunzi-ke temthandazo la ebandleni. Ngiyacela bazalwane ukuthi njalo nje na utsinsa ihendle noma uvula lifastelo noma wendani, ukhumbule ukuthi ukhona Make Ngangaza, simthandazele yena nemndeni nemakhosi nemazinyane nabo bonke labahlala nabo. iBhayibheli lithi asithandazeleni emakhosi sikhulekele nalabasetikhundleni. Umusa lomkhulu wenteke eveni lakaNgwane ukuthi sibe nemakhosi layatiko inkholo yebuKrestu. Niyeva bazalwane? Ya. Siyambonga uNkulunkulu ngekuba nemakhosi layatiko inkholo yebuKrestu. Mina ngikhule ngathi ukuthi siyabitwa siyothandaza, sibitwe ngemakhosi, sikhonde uNkulunkulu. Kulamanye amave baholi bakhona kudutshulwa abantu labathandazayo. So-ke ngiyacela ukuthi sichubeke sibathandazele. Ngiyafisa ukuthi sibonge tonke nathi tintfo letendekalako bathandekayo. Sengibalile abantu labanengi konke kufaka nalobumenge lapha. Bazalwane lana uthi tema lokho kusetawuba kuhle lana nisengaboni lutho. Lokwetivalo lokhu niyabona phela nasowendelwa abantu labadzala vele kuyashintsha. Lokwetivalo kwetigodvwa kude sesibalile ama-tiles sabala konke bazalwane. Sinesibongo salakhaya, sibongeni kanye sithini manje? Ngcwele. Nawutfolile Jeremiah 11, Jeremiah 29 verse 11. It's an amen. Ngoba ngiyawati emasu lenginawo ngani. Yebo emasu kuniphumelelisa, hayi kunilimata. Emasu kuninika lithemba nelikusasa. Niyawube seniyangibita-ke nite uthandaza kimi. Mina ngiyawuniva. Niyawungifuna ningithole.
nani nifunisisa ngayo yonke inhlitiyo yenu. Amen. Ngiyacela ukuthi sicimete sitowuthandaza. Hamba ke noJesu, yena uyakuhola. Nalo Baba wethu longcwele, siyabonga Nkosi, sithandazela ukuvinjetelwa ngezwi lakho ngoba lona liyasakha, liyasiphilisa. Livi lithi wathumela izwi wase uyabaphilisa ngalo. Sinemanceba, sinekulimala lokunengi, kwehlukahlukana kwako. Siyacela Nkosi ukuthi siphilise ngelivi lakho. Selekelele Jesu, phasi kweligcobo lwakho olunemandla, sibusise. Wendele buhle begama lakho Jesu. Amen. Bathandekayo, ujwayelekile verse 11. But asikajwayeli kufunza nangalamanye emavesi lalandzelako. Ngiyafuna ukuthi namuhla kusukela namuhla sibe nako kwati ukuthi verse 11 lo famous kangaka akahambi yedvwana, but uhamba letinye. Ngifuna ukukhuluma ngelikusasa, kunekuhambisana lokukhona emkhatsini wokufuna uNkulunkulu nelikusasa. Great future. uNkulunkulu unemasu lamahle emase kusiphumelelisa, ekusinika likusasa lesilifunako. But I want to tell you ukuthi leli kusasa lihambisana nekufuna uNkulunkulu. Ngiko sihloko sale Mshumayelo sithi the great future that we are hoping for is with God. Ngiyangiva bazalwane. Yeah, the great future that we are hoping for. The future we are hoping for and seeking God go together. Kuyahambisana leli kusasa nekufuna uNkulunkulu. Esikhatsini esiningi sikhulume ngaJeremiah 29 verse 11. Uthi amasu sagcina lapho kanzi akuhambi kodwa. Kuhambisana nekufuna uNkulunkulu. Ngiyangiva bazalwane. Mlambele uNkulunkulu. Ngithe mina evikini leliphelile kusihlati le lokulambela uNkulunkulu. Awudzingi kuye endumbeni, awudzingi kuyofuna letinye tindvo, awudzingi nalokunye nje kwemabhodlelana, naloku isanitizer nje kule sanitizer yetempilo. Niyeva ngosibazalwane. Kude lokunye lokudzingako. Udzinga nje kugucula lenhlitiyo yakho uthole uNkulunkulu. Mayibongwe iNkosi. Umhlaba unetindvo letinengi letikhangako. Tikhanga kanganga ukuthi sigcina siyekele kufuna uNkulunkulu. Sesifuna letindvo. Ngiyangiva bathandekayo. Umhlaba unetindvo letinengi, umhlaba unetindlu letinhle, umhlaba unetikhundla, umhlaba unetigaba, umhlaba unetindvo letinengi.
letinhle kangangokuthi mhlaba there is a lot lokhanza ukuthi la etinhlitiyweni tethu sengito letintfo letigudvutako la emphefumulweni yethu tigudvute sitilangatelele kwenca kulangatelela uNkulunkulu sichilite inshisekelo yaNkulunkulu siyibeke eceleni sishisa we tend to pursue the worldly things, worldly promises. Ufune imfundo kangangokuthi uzuyekele nekuthandaza nekwethemba uNkulunkulu. Hayi ngoba letintfo leti ngithi emakholwa akangatifuni, but lokunakalako lapha ngilokuchiliteka kwenshisekelo yaNkulunkulu. Ichiliteke kangangokuthi ungasangenelani naNkulunkulu. Busuku nemini locabanga ngako ngiloku lamhlabeni. Nithi-ke nawufunza ukuniketa le balance lokuthi kuhambisana ngekuthi uta kuNkulunkulu utothandaza ngoba uNkulunkulu simfuna emthandazweni. Uthi-ke nani nifunisisa. Niyeva bazalwane. Nanenda njani manje? Nani ngifunisisa. Mina ngiyati ukuthi uNkulunkulu unemasu size sithuthutane ngako phela. uNkulunkulu unemasu lamahle emase kuniphumelelisa uyabona uze ufe solo ugadzela amasu kanti sece verse 13 niyawungifuna ningithole nani ngifunisisa ngayo yonke inhliziyo. Hallelujah. Singcile mina kulokushumayelele my emotions yabona ukuthi abantu bashise bafuthumale bese bathi uNkulunkulu bakhona. Mina ngifuna kushumayela ngendlela ukuthi nawusuka la tendeke letintfo lengikhuluma ngato. Niyangiva bazalwane? Yes. Kuyahambisana loku attain likusasa nekufuna uNkulunkulu. Niyeva bazalwane? When we are hungry, thirsty for God, you are not delaying yourself from attaining a future yakho. In fact, we are taking the easiest route to your future. Are you aware ukuthi kunebantu labangedi la sontweni ngoba bevunga ngathi lokuthi la sontweni kutawubabambelela kuletinye tintfo kufuna ukuthi bathi secure. Niyayiva le nto lena bazalwane? Yeah. There are people who didn't come to church because bane pressure, they are running businesses, they are doing ngitotsi bathandekayo. Kuyahambisana lokuthola likusasa nekufuna uNkulunkulu. Leli kusasa lolufunako ligodlwe uNkulunkulu. Uthi ke ndaba seniyangifuna ke niyangithola. Here is the question. Why uNkulunkulu agodle likusasa lethu? Sendelani lokudlala hide and seek. Uyabona ungathi kune trade le activity ukuthi uNkulunkulu ubamba leli kusasa ligodle. Sesiyamfuna ke thina. Yini uNkulunkulu asidlalise emabhacelana? Kanzi ngabe usiniketa leli kusasa lethu sihambe. Have you asked yourself that question? Ngiyawati mina emase kuniphumelelisa verse 12 fanele ke ndawo utanto okhuleka kimi ndabe senyangifunisisa verse 13 ngenhlitiyo yenu yonke. Why is God playing hide and seek? Asengisho I background yalesahluko lesisifundzako.
uNkulunkulu wafuna kwatiwa emhlabeni atiwe ngiletinye tive. Wafuna kwatiwa nga-Israyeli. Nyeva wakhetha Israyeli. Empeleni wakhetha Abraham. Wathi Abraham ngifuna ukuthi veta kuwe nesitukulwane sakho ukuze kuthi bonke labanye abantu batongane. Yebo kwenteka lokho. Ngoba uNkulunkulu wa-Abrahama nathi sikhonda yena. Angithi bathandekayo. Lokufuna kwatiwa akugcinanga lapho. Nanamuhla uNkulunkulu usafuna kwatiwa atiwe ngebantwana bakhe. Le nshisekelo yokuthi veta ukuthi umuntu lo ngabona uNkulunkulu ngemehlo enyama phile. Kepha uNkulunkulu utawubonakala etimpilweni tethu. Utawubonakala indlela lesenda ngayo, indlela lesiphumelela ngayo. Nanamuhla uNkulunkulu usafuna ukuthi veta. Israyeli waNkulunkulu namuhla ngithi. Niyangiva bazalwane? Yes. Buthita ke uNkulunkulu nakahamba nabo lapha. Wewela nabo lwandle lolubovu. Wakhokha emanti edvaleni. Kwenteka A, B, C nato tonke tintfo longatibala. Baze befika eveni lweluju nelubisi. Bathi sebafikile eveni lweluju nelubisi. Badla luju, badla lubisi, base bamkhohlwa uNkulunkulu. Ngiyangiva bazalwane. Akugcinanga ke le kusendeka nakithi. Bantu uNkulunkulu lahambe nabo basuse emajukujukwini. Nyeva bazalwane. Ubasuse etikolweni letingabalwa njengetikolwa letisembili. Wahamba wabafaka lapha enyuvesi. Namuhla bakuphi? Lokhu kulisondvo nje. They are nowhere to be found. They are very busy. uNkulunkulu uphumelelise abantu abapha emakhaya, baphi namuhla baklina tindlu tabo. Ngeke bete esontweni. Iyodwa indzaba ye-COVID. Iyodwa indzaba yabo 10 years and below. Iyodwa indzaba uyabona. Ngisho mina ukuthi ukhona COVID noma kekho. Kunebantu banetimpahla letinengi letinhle namhla babhizi ngewashing. Impahla tabo tfuna kwashwa kahle letimhlophe tehlukane naletinjanjani. Luju nelubisi lwende bantu bamkhohlwa uNkulunkulu nanamuhla. Kuphumelela kwende bantu bakhohlwa uNkulunkulu. Umuntu athi ngekufika emshadweni athi ya ngaze ngafika. Akucalike, akugcinanga ngaIsrayeli. Kuphila kahle ngcono kunalabanye ngendlela ekuthi ukhohlwe uNkulunkulu. Akucali namuhla ukuthi abantu babe nemabhizinisi abo. Lesithi silasontweni babuka isikhathi bajake kuyovula emabhizinisi. Azathole uNkulunkulu ukuthi ngabe umnikelele nale business. Angifuni ukungena ethendeni bazalwane. Lapha ke bamfulathela kanjani, bamkhohlwa kanjani uNkulunkulu. Kwaba bede lithendele kuhlangana yini? Kwaba bede masondvo ngelanguage yanamuhla. Basakhonda yini? Cha ke bekukhona emathende kuhlangana, bekukhona kukhonda, bekukhona konke. But le bamfulathela ngako, le bamkhohlwa ngako uNkulunkulu. Bebachubeka benda imikhosi, niyayiva lento lebazalwane. Bebenda yonke imikhosi eliphasika nako konke njengoba nathi senda onke emasakramente lakhona, but uNkulunkulu bebamfulathele ngetinhlitiyo. Aningangiva nini bazalwane? Le uNkulunkulu bamfulathela ngani manje? Ngetinhlitiyo. They went to church. Nangithi to church ngendlela thina stoval. They went to church. They attended services. They paid tithes. They did a lot of things letendiwa ngumuntu njengoba nathi senda, but tinhlitiyo tabo tatimfulathele uNkulunkulu. Lisho njalo iBhayibheli. Bathi benda lamanye ama-activities, but le nhlitiyo tabo sebalambukela labanye boNkulunkulu. Kunabo uNkulunkulu lebebakhona lapho lebabakhanza eKhenani.
base bakhonda tithixo nakulesithi i-syncretism ngalana bakhonda uNkulunkulu but ngalana kunaletinye tintfo bakhonda tithixo idolatry. Kukhonda sithixo ke kusekhona nanyalo ngiyangiva bazalwane nanamuhla kukhona kukhonda sithixo i-idolatry. What is idolatry? It is the admiration of what God has created in such a way that you end up putting your trust in it. Kubona uphinza ujabulele noma ngabe yini ledalwe uNkulunkulu. Uyijabulele uze ubeke lithemba lakho kuyo. Kukhonda sithixo ku-exchange inombolo nemhlonishwa walenza weni yangakini. Akwethembise futhi umhlonishwa ukuthi utakwendela 1 2 3. Ukujabulele, you admire that in such a way that you put your trust upon umhlonishwa. Bengithi ngidawuthini? Ngithi mina kukhonda sithixo ukuthi kupronyothwe bhuti wakho lomdzala. It's either uyapronyotwa noma uthola igrace emakhosi ambulale aphakame. Niyayibona lento lena uNkulunkulu amendele umusa nje vele aphakame abe lapha etulo and uku-admireishe leyo success ya bhuti wakho lomdzala lo sidalwa saNkulunkulu. U-admireishe le success yakhe ngendlela yekuthi lithemba lakho libeke kuye. Anikangiva abathandekayo. Manje nisho ngani amen nangabe niyangeke. Kukhonda sithixo ukuthi kube nalomunye nje lo breaker ipoverty emndenini wakini. Kube nalophumelela kwekhaya kini abe nemali leningi. Uku-admireishe lokho kangange kuthi kuya kwakho esikolweni kuphumelela kwakho kuba kwakho nekwakhiwa tindlu leti kahle lakha konke lelithemba ligcine selikulomuntu loyo. Kukhonda sithixo lo. Kuthi ube nemuntu noma intfo lo wathi ukuthi ngiyole yenta tindvo tenteke. Ukhonda sithixo kuba nemali kangange ukuthi wathi ukuthi konke kwentiwa imali. Ngiko ke lokwenta ukuthi bantfu balakhatse esontweni but tinhlitiyo tabo timfulathele uNkulunkulu. Bantfu balakhatse esontweni bagcingcwele simakathe but tintfo tentiwa imali. And bantfwana baNkulunkulu ngaleyo ndlela umusa waNkulunkulu, igrace yaNkulunkulu, i-unmerited favor yaNkulunkulu yase yabalahlekela. Nyeva bazalwane, likhona lithendele kuhlangana, tikhona tonke tintfo, bakhona emasontfo, emathempeli nako konke but sebalahlekelene letinhlitiyo tabo atikanamathele kuNkulunkulu. Tinhlitiyo tabo tinamathele timalini. Tinhlitiyo tabo tinamathele kuletinye tintfo letifaka ekhatsi mhlawumbe inhlitiyo yami nawe kukhona la inamathele khona. And the time lenhlitiyo inamathela kulokunye you lose the signal of grace, the signal of unmerited favor, the signal of God's power. Base balahlekelwa ngilolu gcozi lekwewela lwandle lolubovu ngetinyawo. Balahlekelwa ngilamandla ekugigetelela tibonza letinkulu lengakhuluma ngato lana tiwe alahleka lamandla lawo. Ngiyangiva bazalwane. Kwalahleka kwasekuqhamuka sive lesi abini bebanqobe tive letinkulu kakhulu kunalesive lesi. Kwaqhamuka sive saseBhabhiloni safike sabanqoba sabashaya bawa.
Niyayiva le nto lena bazalwane. Niyathi ukuthi abathandekayo mbamba ude ema-notes empumelelo yakho. Ngikutshela mbamba mina nangathi awusibhalele phasi ukuthi uphumele ufike njani la ukhona khona. Ngiko ungamkhocha lomunye umuntu ungalama steps na uwakhumbula kahle but yena angamsebenzeli. Ude mbamba ema-notes ekuthi kwendiwe yini ukuthi ingqondo yakho ikhaliphe kangaka tifundvo ingadikhohlwa. Ude ema-notes alento le. So bona bede ema-notes ukuthi lwandle lolubovu saluvula njani. Emanti alikhokha kanjani litshe. Imana yaqhamuka kanjani. Tonke letinto leti kwakuyisignal igrace ifavor yaNkulunkulu le nathi suluka letinhlitiyo tabo dikhwesha uNkulunkulu yalahleka le favor yaNkulunkulu. Ngicela kusho naku bathandekayo. Our hearts act as satellite dishes. Sine ma TV lema etindlini tethu sinetindishe angithi bazalwane. Lokusuluka kwalendishi ngiko lokwenta le TV ilahlekelwe sithombe. Nyangiva bazalwane. Yeah. Lalela lokusuluka kwenhlitiyo yakho yona yodwa nje yathintha ngiko lokutawuse kwenda ulahlekelwa igrace, ifavor, ipower yaNkulunkulu. Hawu umfundisi uthi akusasimcoko akuthandaza kumcokwa njengoba kumcokwa ukuthi to switch on your television. But lendishi ngale lesithi la ikhathe esontweni inhlitiyo yakho kwasuluka yona. Sithombe isignal ye favor yaNkulunkulu, isignal ye grace yaNkulunkulu, isignal ngiko utawuhamba uyaluka abantu ubathole but bakucansukele. Niyayiva lento lena bazalwane. Uyakwati kumitha umuntu but kushoda spark. Uyakushoda nje info leyenda lo muntu akuthanza. Yabathandekayo mina ngitsithe ngikhuluma ireality mina ngisakhulumi letinto leti. Because isignal it's God's unmerited favor leyenda ukuthi na umitha umuntu kube nale spark. Phela vumani labasha ngoba niyasathi le spark. Nami ngeva lenye intombazana ithi bayibuta ukuthi ayimgani ngani lo mfana. Ithi yathi ukahle kona manje kushoda nje spark kude le click uyabona. Ungathi kunento nje lefika click and the question is ngibani lo fika click? And that's God's unmerited favor. I'm not saying asingayi kuyocela lusito singangcongcotsi iminyango but the challenge is now ukwenda lokho le signal ungakhona kuyibamba isignal yasezulwini. Iproblem ungilokuya uconze elwandle lolubovu uconze emfuleni iJordane kanzi your satellite dish which is your heart sayisuka kuposition. But the time indishi yakho ibambe iposition emehlo akho angakasuke kuNkulunkulu. Niyangiva bathandekayo? Yes. Ngiko nasesibona sithombe sifitsitela awusuluti le TV niva bazalwane akufanani nelicingo ngoba phela licingo le satellite yakho incane ilakhathi akufanani awusuluti le TV uphe kusuluta le TV but you need to work on the satellite. Niyangiva bathandekayo? Itsini le nshumayelo yomfundisi kule liviki leli nakulele liphelile ithi asichune letinhlitiyo neva bazalwane bayathi bogogo namaredo akadzeni uyabona lobo thina ihaza bese ufuna le stage
Asitshune lenhlitiyo uthi umfundisi ayitshune inhlitiyo sitobanjwa siteshi semasu lamahle emasu okusiphumelelisa emasu okusinika likusasa the future that we are hoping for uma kutshunwe lesiteshi sibambe lesignal sithi ba then we will know what to do. Niyayiva lento lebazalwane. Yes, a problem here too. I see inkulu, it's very, very small. But thandekayo, ngeke nje umnakethu nalugedane lwakhe nalungangeni ethunini bese so sitshintsha le nzambu yofuna le. Ukhansile nginga incane kwenda njani bathandekayo? Kuthuna. Ngiko ngito ngicela namhla bathandekayo. Kuthi asithune inhlitiyo tethu. Uyitshele lenhlitiyo uyishune niyiva bazalwane isuke etintweni talelive lenhlitiyo ayibukele kuNkulunkulu lelithi iBhayibheli emehlo enu angasuki kuye lo ngumqalisi nemphelelisi wekukholwa kwenu angasuswa lutho ishune inhlitiyo ishune uzutshele wenhliziyo Uyami mawuhlakani itshele inhlitiyo ukuthi ayihlakaniphe akusibo bantu bayajikelana bantu tindvo talomhlaba tiyendlula but we need to focus on God asidzingi ukuthi sikhohlwe uNkulunkulu. Ngiyashumayela eJozi, I don't know which year was. Ngiyashumayela eSouth Africa. Nangifika eSouth Africa. Bangihlangabeza nakucala before ungene eJozi bangihlangabeza. Sikhithikhithi semgwaqo lapho. Siyatholana ke nababe lomlandzini. Uthi-ke Muruti, I want you to follow me. Just fix your eyes on me. Bangimikisa le hotela lapho indawo yakhona. Ya sase siyasuka siyalandzelana. Then I saw a beautiful building, very beautiful, a beautiful. Uyabona sakhiwo lesihle man, lesihle uyabona usuluke naso vele. Uyabona usuluke. Ya ngathi inhle ngiyathanda into letinhle niva bazalwane. That's why I'm excited about what is happening now. Ya ngayibuka ngathi nangithingithi ngibuyise emehlo ngakhanza lo muntu lengumlandzelako so thetselenye ilane. And ahead of us sekuya Ovremba. Nase ngifuna kuyothatha lelenye lane sekuneti imoto la angisakhoni uyabona kungena kule lane and kuyavivwa and I had to uyabona just missing one Ovremba ya ngahamba saba sesiyashayelana ukuphi ngathi angadi ngibone amabhodi angadi you know what bazalwane, God is taking us to our great future. But sisaya elikusaseni lethu kunetinto letisiphatamisako emaceleni. In such that we have missed a number of turns. And there is one thing leyangisile. Kushayela lo muntu kumfuna ngise ngende njani manje umthola ngicela lenzaba yelikusasa nekufuna uNkulunkulu ungayithathi ungazuthi uNkulunkulu uphethe liphasela lelili kusasa lakho utawuthi na ufika kuNkulunkulu umnika kumthola kwakho akunike likusasa lakho bese niyehlukana but inzaba yokuthi uyakuhola uNkulunkulu. I'm telling you ngaze ngacetha timvuselelo
Every day this guy bekufuna ukuthi angilandze ehotela siye eholeni la sasonzela khona. Aphinza ngisuse, ngiyabona lama tens lamaningi. Aphinza ngisuse lena ngiye ehotela, aphinza ngithathe lena ngiyele. It's a long route. uNkulunkulu ufuna kuhamba nawe. Indzaba yokumfuna kusiko ukuthi sikonka saNkulunkulu sihleli lapha sithanza nje ukuthi abantu basikhalele, but nakathi uNkulunkulu asimfune, usho ukuthi asimlandzele simhlale la. Because he's taking us somewhere. uNkulunkulu nakathi asimfune, usho ukuthi kuempilweni dinenge tiphepho letifike tisulute i-satellite dish lekuyinhlitiyo yethu. It is our duty ukuthi every day siphindze siyichilide siyibuyise uNkulunkulu. Kunengi kutingelwa, kunengi kuhlushwa bantwana, kuhlushwa ngema-spouses, kuhlushwa emsebentini. Dinengi tintfo letitivunguvungu. Njengoba nayi yayindishi lapha abazalwane, kwafika umoya lomkhulu yachiliteka nje kancane. Sabona emagama ngisathi bekungi-E65 noma ibani sekusitshela ukuthi kune-problem ye-signal. Apha until sathola umuntu lo wafike wasibuyisela yona kahle. God wants your hearts. God wants your hearts. God knows the plans that he has. uNkulunkulu nato uyatata tonke tindlela, uyawati onke mathenzi, but inhlitiyo yakho ayingasuki kuye. Niyangiva bathandekayo. There are many distractions that made us to lose focus. And eventually we have missed a number of turns. But I'm telling you, kulula kucula inhlitiyo yakho ifuna uNkulunkulu. Iyawubuya igrace. Niyeva bazalwane. Niyathi uthi labanye bethu letinye into bethamba kahle, awusati nyalo ukuthi setisimbiswa yini. Lolo bekwenta thambe kahle bekuyigrace yaNkulunkulu. Niyeva bazalwane. Bantwana baka-Israyeli bancobile, bancobati vele tinengi, batishaya batibhuca kunelidolobha lebelikhulu kakhulu iJeriko, bashaya but kwachamuka kweBhabhiloni. Niyeva bazalwane. Kwabathatha kwabathumba. Sivele besingabalwa etiveni lebatincobile. Leni ngoba besekude nemathende ina bawashisanga emathende letinhlitiyo tabo. It's possible to come to church, yet your heart, your trust is not in God. Ngiko kuyafuna ukuthi uyitshele inhlitiyo yakho ukuthi mawuhlakaniphe. Cela ngetinsuku tonke. Yini lobo ufisa ukuthi siyendeke bantu bakuthembisa bakujabhisa engcondweni yakho sowuthi wena namhla lento leyo ngeke seyendeke. Kanzi lento lena ingendeka yentiwa uNkulunkulu. Niyeva bazalwane. Yini kujabha lo benako ukuthi yathi tolo bekunabani MD bekungibani noma CEO bekungibani bekangithanza shem. Uyabona nje mina ngafa nakuhamba CEO. Lalela la wena thola isignal yaNkulunkulu. Wonke bo CEO batawuchintshana makafika athanze wena ahambe kungene lo munye athanze wena because nalokuthandwa lokwa kwendiwa uNkulunkulu. Niyeva bathandekayo. Isignal yaNkulunkulu leqhamuka kuNkulunkulu ye-unmerited favor itawenta sibe netipho letinkulu, tipho letingakhazeki. Ngiyo lenhlitiyo yakho nayibambe kuNkulunkulu utawubamba tintfo letitawurecognizewa ngumhlaba. Uyawati emasula nawo ngathi siseveni lekuthunjwa bazalwana sibo bala sibasekhaya. I-satellite yethu lekuyinhlitiyo yethu ayibambe kuphi bazalwane? Ayibambe ezulwini. Ayibambe i-satellite letinhlitiyo tethu ayibambe ezulwini. Khona lamanye ama-buildings lamahle, lamanye ama-promises lamahle, labanye abantu batawufika baku-engage bakuthembisa umshado. Uyabona na ubone vele, uyabona ne-perfume yakhona nje yakusanganisa nake engalo bhuti noma intombi noma yini, but akungabi nesihusha. Lesikawufike sithilithe inhlitiyo yakho uNkulunkulu.
Uthi angeke angisayi esontweni Nkosi yami, ngine-date. Uyathi phela lo bhuti utasuka ngale, utasuka acabange ukuthi angimthanzi. Nangabe ucabanga ukuthi angimthanzi ngokuthi ufuna uNkulunkulu, akahambe bathandekayo ayofuna labanye latawubenta ukuthi baluze uNkulunkulu. Inhliziyo yakho ayihlakaniphe. Cele kuye ngetinsuku tonke. Haleluya. Inhliziyo yakho ayingesuki. Wesuka uNkulunkulu luze isignal ye-faith. Ngiyabona nangabe labanye bethu sikuma position bavota. Le vote ayiqhamukanga kubantu, iyachamuka kuNkulunkulu. Labanye bethu siphase ama-interviews saskorisha high. Were you aware yebathandekayo ukuthi kuskorisha ku-interview it's very very subjective. Ena phela ngiyathi mina ngihlala emabhodini. Uyabona lokuthi sibuka ini. Uyabona nyahlephlela wena utaskorisha ini, wena utamniketa over 10 no over 10 bese sesiyahlanganisa. I'm telling you that thing is very very subjective. It takes God to soften somebody's heart. And lokutawenda ukuthi na uvela inhliziyo yebantu incibilike, inhliziyo yenvombi lobathu uyayikhulumisa iyana incibilike, inhliziyo yakho konke ne-office uthi na ungena kuncibilike inhliziyo, isignal yasezulwini. Tilthe inhliziyo yakho ibuke uNkulunkulu. Hallelujah. Inhliziyo zethu